Do you know why I'm smiling like this? Kumbe mnanidai. Kumbe mnanitaka. Wantaka nini? Thank you to the new subscribers. Thank you for y'all who got me to 144. Okay? Let me look at you in your eyes, so that you don't know so that you know that I'm not lying. Y'all, come here. Y'all really took me from a dusty place, a dark place, and you have now resurrected me. Okay, thank you for that. Thank you. Anyway, we're gonna do my makeup and we're gonna spill some tea. Or is it tequila? But I'm gonna be spilling. Again, no real names will be used, and we are dealing with hypotheticals. Calm down. Punguza pressure. We may panic. Anyway, welcome back to my channel. Yeah. So first, I'm going to make my eyebrows smaller. As you can see, my eyebrows are cousins, not twins, okay? In order for them to be twins, I'd have to be really precise in the things that I do. And that is not going to happen today, tomorrow, next week, okay? My hands shake, not because of drug use, just because I'm nervous all the time. And yeah, and thanks to my brute strength, I just broke my little mirror. This was a gift. This palette was a gift. And pandikizi la mtu. That's what I get for being pandikizi la mtu. Anyway, I'm going to try. And I can't speak as I try and make my eyebrows smaller. If I come back and they're not smaller than how I started, of course, yeah. Hola. Don't be like me. Don't play with your eyebrows, okay? Don't be like, if you play with your eyebrows, you'll end up like my mom. No eyebrows. None. Don't be like me. My mother's there like a cautionary tale. I'm not listening. But she never used to. Now that I'm thinking about it, when my mom was younger, she liked to dye her hair. And she liked the thin eyebrows. So maybe the consequences, the repercussions. Okay? The repercussions. And while we are talking about... Sorry. I got excited and my words came before me. Yeah. As I was saying, talking about repercussions, we're going to speak today about ukiachwa achika. Yeah. Akikukata kubali. And don't say, oh, they broke up with me, I didn't see it coming. Yes, you did. Ulikuwa umesimama kwa train tracks. Ndio hiyo train inakuja imekam. Wewe unaiona ikikuja, umefunga macho, unasikiza ngoma. Uko hapa. Ikipita ikugonge, ukuje kutuambia, oh, I didn't see it coming. Madam, ulikuwa unataka after, you know how loud a train horn is, and you still wouldn't hear it? Same way in that relationship that all of a sudden it just happened. They were blazing signs. Walikuwa nakutupia chup moja, ingine chup ingine. And I'm gonna give you, and I can't just give you information if I don't have a lived experience. I have lived experience. Nimewahi peana hints na nimewahi pewa hints, na mara zote hints zilikuwa zinaangukia ukuta. Deaf ears. Vitu watu wasikii. But let me do my eyebrows first before I get too excited. Nijipata nimekata zote. Na najua vile nakaa bila eyebrows, okay? Calm down. So my eyebrows are cut. Ow, come close. Now, it doesn't seem like that much of a difference, but there is a difference, okay? The tails, gone. Because they keep disturbing me. Mbona nywele inamea mpaka huko? The tails are gone. As a matter of fact, I used to cut all my brows all the way till here because I like it when the brow goes up into the skies towards Jehovah. So I used to cut
I have to look at myself. I used to cut it till there, and then I'd draw in the rest later. But then my cousin made fun of me for doing that, and I felt a little bad. But I still stand strong. When I want to do, when I want to put makeup on, that's the look that I go for. But right now, I've just shaved under it. I cut the ones that were too long, yeah, and I made it skinny. That's skinnier than it ever. Normally, it's mpaka hapa. Hata ikiweza inaweza connect hapa katikati. I used to have a deskmate who had a unibrow. I'd stare at him every day, and I'm so sorry for staring at you, bro. You were just the first person I saw with that much hair on. It was woo. It was an experience. The most important part of your face is your brow. Now, I believe that when doing your makeup is an art. Makeup is an art. You can do it however you want to do it. You can be Picasso with it, or you could do paint by numbers and you could follow the instructions and do it. So I actually don't blame people who draw their makeup in a different way, because it's supposed to be a form of expression. So I want you to keep that in mind every time you watch me put makeup on. It's a form of expression. Calm down. Just because I haven't done it exactly the same as you doesn't mean that I'm doing it wrong. Okay. I feel anyway, as I was saying, today's topic is going to be about ukiachwa achika. Okay. Let's start this story. Let's start this story nicely. Okay? Let me give you it's a hypothetical. Msichana ako pale, ako shule. Okay? Ako shule. Okay, let me even remove the hypothetical. Let me just say I'm going to change the names. Just know the story is about me. The one and only. I'm back. I've done my eyebrows. I had already recorded like 18 minutes of this, but nimeona nina take too much time in the details. So I'm going to speak fast, and I'm going to make sure this video is not 1 hour like the other time. For the sake of new subscribers, I'm going to do it real quick. Okay, let me set the pace for you. I was in Uni A. I went to Uni B. So Uni B, different, is private, different type of people, different class of people. Fine. Uko Uni A we were mixed. This one, at that time, kila mtu hapo amejiweza in some fashion. Sawa, fine. I don't know if that information is important to this story, but that's what I'm telling you right now. Okay? So in Uni B, I said in a previous video that when I was in Uni B, I finally I found a female friend, and we start talking. We are roommates. Yeah, me and my roommate. I love my roommate to death till today, because my roommate was a special type of human being. Okay, my roommate was the type to make friends with anyone. You see those people who have like an outright bubbly personality, those ones. She was one of those. And me, I don't make friends with people that easily. I've been told many times that I have a resting bitch face, and it's because the bitch is resting. Okay? Alright. So, me and my friend, first week, tunavadu as freshmen do, we're going everywhere. Tukinvitiwa huku, tunaenda. Huku, kama bata, hivyo, kama kuku, iskiachiliwa tu hivyo, tumezunguka, tumengangana, tumeenda, tumetembea. Okay? One day we decided, ati tunafaa kuenda wapi? Ati we are supposed to go out. There's this place. Okay, I can say the name of the place, I think, because it's in the true facts. We used to go to a place called Pine. Okay? Pine is in Athi River. Pine is the only, at that time, was amongst the only places that people could go and actually have fun, because we didn't have any other activities to do in the area, because it's a desert. Like a whole desert. I'm not even talking about it being a desert. So, the school is a desert. Pine is the best place to be. Okay? So, when we're told, there's an event going on at Pine, and there's no entrance fee. I don't think there was an entrance fee. So we went. Wasichana tuko na pesa? Mlitupea? Hatuna pesa. This is it tukaenda tu, because surely wasichana hamwezi enda kama wasichana mkiwa zero na mrudi mkiwa zero. That is, there is something you're doing wrong. Lakini sisi tulienda. We went, and somewhere along the night, well the music was bumping and me I was bumping. Yeah. I always say that if the body was different, maybe I'd have chosen to be a dancer, maybe. But due to laziness and other factors like that, like poor infrastructure, that will have to be a pipe dream. Anyway, nimeshaanza kuongea sana, nilikuwa nataka hii video ikuwe fupi. Kijana, mtu, mwanaume amesimama kwa pool, anaona kweli bumping,
akaamua let me shoot my shot. Akakuja akashoot his shot and his shot was successful. Kwanza because he was considered one of the cool guys. Okay, he shot his shot. Ha tukacheka nini. Kweli ako ndani ya box amejifunika hadi. Best yangu sijui ako wapi. Yeye pia ako huko. Again, I told you she has one of those personalities. She will make friends fast. Actually, we were with her. Atuka tumeseparatiana at this point. So mimi nikiongelesha cool boy, yeye alikuwa anaongelesha cool boys friends. Si ndio? Wako kule wanachati tap. Sisi tumetoka university, tunaishi ndani ya hostel. Hostel iko na nini curfew. Sisi tumekumbuka tuko na curfew. Hapana, tumetoka. Tuko na pahali pa kulala. Hatuna pahali pa kulala. By the end of the night, 3 am imefika, kulikuwa na pick up ya white, ilikuwa ya mapolisi wa area. Wadio walikuwa wanakuja wanapaka hapo nje hapa. Mkipatwa hapo ndani hata wewe utalala cell. This gathering is illegal. Again hapo. I want you to disperse peaceably. Yes, officer. Yeah, utapelekwa vacation pale, free room and board. Yeah, chakula is not included, lakini huko utalala. Okay? So 3 am ikafika, we all have to go home. Cool boy hapa ameniambia, sweetheart, don't worry, darling. I've got you. I have you in my mind, in my thoughts. You can come with me. Now, the problem arises, we are 2. I'm not 1. Na sasa ni either hapa, or you a third wheel, ama mimi niende na yeye. Na cool guy anapeana vibe ni kama hataki third wheel. Yeye amekujia sample A, hataki sample A na B. Yeye anataka A. Wacha bishte yangu asikie that saa imefika ya kwenda kulala. Hatuna pa kulala. Bishte yangu ndio huyu ashaanza kuongelesha cool guy anaenda na yeye na mimi sina. Wacha machozi zianze. And my friend, again, I love her to death. She has 2 moods when she's up there in the sky with the ancestors. Either A aanze kulia ama B aanze kucheka. Hiyo siku ilikuwa kulia. Haleluya ameanza kulia. Nikasema oh. Na sisi tujue tuko hapa tuna conversate na kababes. Kule kwingine kuna vulture imefungua hivi masikio. Wow, towards our direction, amesikia dilemma, akasema, I am a problem solver. I'm a problem solver, mnijui. Akajileta yeye mwenyewe, alikuwa beshte. I think alikuwa beshte na hawa cool boys. Lakini yeye he wasn't looking too cool at that moment, but alikuwa in the face, he was doing all right. He was doing very fine. Akakuja akatuambia, nini, anaongelesha sasa bishte yangu. Namwambia, don't worry, nini, I can give you somewhere to stay. I promise I won't do anything to you, you just come with me. Well, we are freshmen. Hapa akili atutumii. Okay? Sisi hatuoni that these 2 vultures wameona fresh meat wakuja kukula. Sisi tunaona good Samaritans. Watu wanataka kutusaidia, hawataki tuteseke. Sawa, mimi nikaenda na huyu cool guy, karibu niseme jina yake ukweli. Beshte yangu akaenda na boy number 2. Vulture, good Samaritan. Hiyo hata ndio tutamuita good Samaritan. Good Samaritan amechukua beshte yangu, amembeba kwa mgongo. Juu beshte yangu the ancestors wana dance na yeye na sasa miguu pia zimeanza kuwa jelly. Haiwezi tembea. So akabebwa. Na unajua pain iko mbali. So by the time wanafika penye good Samaritan anaishi, walitembea. But here ilikuwa out of my mind, mimi nilikuwa nimejua bishte yangu ako safe, nitampigia asubuhi. Nitaconfirm kama ako safe asubuhi. Na kama angekuwa safe asubuhi, good Samaritan hiyo siku angejua hata yeye atakuwa victim, angededi vibaya sana. But thankfully the Lord was with us that day and tuweka pale under his wing na kuna kitu ili happen. 3 in the morning I wake up, niliamka asubuhi kama nafukuzwa Kenya, nafukuzwa Kenya, niliamka asubuhi nikanafukuzwa Njumbi spindi ya ujinga. Nikaamka asubuhi nikapigia bishte yangu nikamwambia, kwanza yeye nilipigia akanipigia simu. Nikachukua nikasema na huyu amepiga mapema, nikachukua nilikuwa na vavi watu waridi. Msichana ameanza kulia. Msichana analia kwa nini? Mimi nimedhani msichana labda ametekea. Msichana kumbe anakuanga na amnesia. Akifika kule juu the ancestors, amnesia starts kicking in. Ni wale wenye husahau asubuhi. So blackout. She has forgotten what has happened, who she's with, nini, and now she's in a stranger's home. And she's panicking. Ashaanza kulia nini. And after she told me the details of why she's panicking, hata mimi nilielewa yenyewe. Hata mimi ningekuwa nimepanic. So I said, oh, don't worry, I'm coming. So quickly gathered my things, nikaenda hadi kwake. Sawa. Kaenda kwake kumchukua anaitaje, nilienda kwake kumchukua tukaenda na yeye hostel. Sasa tukienda hostel namkumbusha, unajua alikubeba kwa mgongo nini. Tunacheka hihi haha. Sisi hatujui Mungu ametutoa kwa mtego juu in another situation with other people tungekapitia. Anyway, that's besides the point. The point is we were safe. Now, good Samaritan is the link to our story today. Okay? See hata cool guy
Mambo yake ni ngumu. Tuachane tu na yeye huko. Mambo yake ni ngumu. Trauma response hata nilisahau. Ai. Bishtangu na Good Samaritan wamebuild rapport. Wameanza kuwa mabeshte. Wameshaingia talking stage. Again, we are very young. Speedy. Shoo. Sisi zimsekobe hapa. Tumeenda. Tumempita. Kaya SITs tumempita. Tumeenda. Ashaingia kwa relationship. Hata tulikuwa tumefika week 2. Hata sijui. Ashaingia relationship na Good Samaritan. Sijui kama walikuwa wameingia at that time, but they walikuwa kwa talking stage. Walikuwa wanaongeleshana, walikuwa wanapeana one sweet nothing. Anamtupia anachukua, anamtupia anachukua, anamtupia anachukua. Msichana ana smile tu. Okay? Msichana sasa ameanza kutoka kwa room, anaenda anamuona anakuja, na yeye anamuona anakuja. Mimi nimeanza kufeel niko left out hapa, but siku complain. Siku moja akakuja akaniambia, kuja dada. Let's go, me and you, we go to Good Samaritan's place. He wants us to go out nini. Nikafeel hapa nitakuwa third wheel, but she reassured me. So me and her, we decided we go. Fine. Tumeenda kwa nyumba. Kanyumba ni ka bed sitter, ka normal, kadogo. It was smaller than normal bed sitter, but fine, we are students. Nobody is judging that. Kwa hapo mbele, kitu yenye inatuita kwanza ni massive TV screen. Tunashanga oh my god. Kwani nyinyi mnadoing nini? Kumbe, lakini again, I didn't think of it because we're in a different type of school. It's a private school. Labda ni mzazi alinunua. Fine. Ako na hadi system. Nikaona kuna PS, nikasema, si bishi yangu ameangukia. As the night continues, nika realize, hii si nyumba ya Good Samaritan, hii ni nyumba ya mtu mwingine, but sijui ni nani. Mimi nimekaa kwa kitanda, tutizo hakuna viti. Tutakaje kwa room? Ukifanya hivi unashika ukuta, kuna space ya kiti. Hakuna. Tumekaa kwa kitanda sisi wote tumejipanga hivi line. Freshmen now, the girls were freshmen. 2 of us were freshmen. Kuna wengine walikuwa older. But wanaume most of them walikuwa second years, third years. Fine. Vultures. Nilikwambia predator knows his what? His prey. Tumekaa hapo, some dude starts talking to me. Tuna converse. Tunacheka. Tuko hi. Wewe unataka namwambia anaendelea kuongea nini. Saa ya kwenda home ikafika. Saa ya kurudi hostel. Beshte yangu akainuka yeye na Good Samaritan wakajitoa. Kidogo watu wameisha kwa nyumba, mmoja amebaki ni kweli. Sasa ukiniuliza mimi nilibaki aje, siwezi kuambia. Labda ni Kiswahili nilikuwa napewa hapa. Ujinga inaingia. Ujinga mwingine imeweka hadi sofa set imekaa chini. Lakini ujinga mwingine nimekaa hapo chini. Sawa. Tumebaki sisi wawili. Sasa hapa kijana ameanza kuniambia, ameanza kunitupia Kiswahili. Anatupa Kiswahili. Kweli anachukua, anaingiza. Amekaa chini nazo. Hapo. Katifu amezichukua vile zimesema, anachukua kama word of law. Kaingiza. Akaniambia kumbuka ni de tumekutana na mtu ameniambia kweli fanya hiyo badala kwenda hostel weka hapa. Kuna vile unajiweza mbaya, kuna vile jo unanichizisha deadly kama inawezekana jo, si tunaweza hata take kitu notch haya mtu yangu unanibamba deadly man. Wewe ukienda Nairobi usiku mimi sitafuta vile utakaa nini tubonge hata tuishi na wewe huku siwezi mind. Najua kweli hapa juu nimekuambia nini imekaa chini kaeka sofa set kujinga. Nikasema okay. And again, this is at the moment I was in my rebellious state. I was still a dumbass. I used to make so unhealthy, dangerous decisions on a whim. So nikasema sawa. Usiku ikiendelea, kijana akakuja kwa masikio akaniambia, ama fanya hivi. Wewe kuja uishi na mimi. Tuko de? Now, sahi nikiwa na miaka yenye niko nayo sahi. Nikisikia mwanaume ameniambia day 1, wewe kuja uishi na mimi, kitu itaniita hapa kwa meeting, itaniambia kuja hapa nyuma ya tent, ikuja hapa inieleze, kuja. Siku ya kwanza, mtu amekwambia ukuje uishi na yeye. Wewe uone ni kama anataka kusacrifice. Na mimi ningemwangalia nimwambie yenyewe siku ya kwanza maybe that's doing too much na ningekataa. Lakini unaona this is me now, me then. Yeah, sure. Use your head my friend. Ujinga imekaa chini nimeweka sofa set imeenda. Sasa hadi imeleta hadi stove inapika. Nikasema okay fine. Let me stay. Lakini I didn't move. I was not insane. I didn't move all my things to his house. So I moved like si kumove. Unajua vile mtu move kwa nyumba ya chali yake. Leo analeta toothbrush, kesho analeta edge brush, kesho unaleta kalufa, kesho unaleta kataweli ya kukaanga huko, unaleta tu viatu, tu sandals, ka bag. Ndio ukitaka kutoka kukaa huko Friday, Saturday, Sunday, Monday uko na ngoza kuenda class. Unaona uoge huko. Ama sio ukioga huko sasa uko uoge. So una get.
Kuoga ni kitu ya maana. Sheria katika hata ni sheria ni kwenda mbinguni. Ni kitu kizuri. Kuoga katika unakaribia Mungu yani ukioga. Tunapatana. Yeah, tunajua si mimi peke yangu nimekuwa mjinga. Tumejaa mbogi. Anyway, as we continue in this relationship, ni relationship tuko juu ilianza day one. Tulitoka out hivi for starting like juu tumeenda kama mkuki. So we are in a relationship now. Mimi nimeamua mimi nitakuwa kama stay wife. Kazi yangu ni kukuja huku na hapa nikiona huko umechafuka sana na kapanguza. Nikiona ameacha nguo kwa floor kidogo na inua. Na kwa mwanaume msafi. Okay? So most of the time nakota na pia mimi si ati mimi ni msafi hivyo, lakini niko na do my best. Niko tunakota hapa, napanguza hapa. Nimeona sasa nimefika. Yaani niko na channel yako na PS5 na TV. Really nikaokota. Really I made it. Hamwezi niambia kitu, hamwezi ni show. Money was here before we were born. And it will be here when we die. The most important question is, did your hand touch that money while you are alive? Don't forget that those who touched it are human beings like us. They do not have two heads. Anyway, sasa kwa nini nakwambia ukifukuzwa waifukuzika? Ni juu sijafika hapo. Orera. Okay? Relationship imeendelea nimeanza ku notice. Hii nyumba yake ni nyumba ya mbugi. Huko ndio boys hangout group. Juu ya TV nini inaitwa juu ya TV, juu ya speakers, juu ya hii PS nini. Maboy wamezoea wanakamingi huku almost daily. Actually ni daily. Walikuwa wanakuja huko hata saa ile hayuko kukuja kucheza PS. Mimi nikaassume juu ameona huko msana anaanza kukuja. Si mu reduce the amount of time wanakamingi huko mjikate. Kumbe Charlie ni wetu. Sikujua. Waliniambia. Kuniambia Charlie ni wetu. Sikujua ni tunashare. Sikuwa najua tuko hapa committee. No one is safe in this country. Sikujua. So, apparently niko nimeanza ku rub people the wrong way juu. Kila saa kuja wanipate, mimi niko hapo na sididia. Nataka kucheza game. Bishte anaambia sasa hiyo niende. Kirere ikaniambia mabeshte wa chali yako wafanye wako bishte yako. So mimi niko hapo na entertain. Za kukula nini. Mimi nawaacha wakuje wakule wa nini. Anyway, nyumba si yangu. Use your mind, use your abilities, so uko sikongo siwezi kusema nani anaweza kuja nani haisi kuja, but hii point ya hawa kukuja, it's a very important note to have. Yeke kando. Yeke wapi? Kando. Let me just start doing my eyes and kuja niendelee na. And we're back. I've done this eye. It might not be perfect. Makeup is an art. Calm down. I'm doing this eye now. And if you haven't guessed it, the look is a dark, smoky. I'm not going to call it smoky, but it's a dark eye. I love my eyes dark. Okay. Tulikuwa tunasema nini? Haya. Tumekaa hapo na Charlie, mapenzi yamenoga. Yeah. Some time passes and now tuseme tuko August. September hapo mambo yakaanza kuingia. Mandazi ikaanza kuingiwa vumbi. I know that's not the correct way to say it, but kukaanza kunuka. Kukaanza kukua na hitilafu pale kwenye ndoa. Ndoa ikaanza kuwa na shida, okay? Acha nikueleze aje. He used to go to work for his dad for a while, and then he comes back, especially when rent ilikuwa karibu. He used to go, and I found out later that he used to work for his dad. So he used to go and work for like a couple of days and then come back, and then akirudi najua kababa anarudi na pesa. Kababa anarudi na pesa ya rent plus ya kukulisha kweli kwa hiyo nyumba. Yeah, kababa anarudi na rent na pesa ya kukulisha kweli. Hata kama kweli akona pesa yake na amelipiwa chakula kwa hostel, lakini hata atakula hiyo, yeye anataka kukula ya kababa. Ni sawa. Na ilikuwa mutual agreement yetu, mimi nilikuwa nime insist kukua hiyo. Kwanza during those times ilikuwa a split the bill warrior. Dark times those ones. I don't know. I don't want to talk about this anymore. Let's talk about something else. Anyway, so when he used to go, he'd come back, tuko na mapesa, tuko poa until he needs like more money for like his rent. Amekula rent, he needs to go and work. Mostly it was because alikuwa amekula rent, now he needs to go and anaficha white, anaenda anafanya kazi, analipwa, anarudi analipa rent. Sisi tulishakulanga rent kitambo. Rent ya November iko kwa tumbo. Tunaishi vizuri, tunaamka tunakula smoky, tunaenda kwa hoteli tunakula omelette kule. Hatuwezi jipikia kwa nyumba kwani hapa na gasi. Hata yeye amelipiwa shule ya kulangi huko anakulanga nje. Naanda pesa yake iko inabaki, naanda iko ina. Anyway, one day when he's coming back, he came back, his behavior was not normal. Kuna kitu iliniambia hapa kuna kitu ina happen na Kadadi. Kuna kitu ina take attention ya Kadadi. Kadadi amerudi hapa. Ananiongelesha vile anajisikia, okay? Kadadi na yeye ameanza kubehave in a manner that suggests that hapa
serikali siko peke yangu. Na hakuna mwanaume hapa iko bibi moja, wanadanganya tu. Hapa ni mambo ya uongo tu. Watu yote hapa Muafrika. Siko peke yangu kabisa, siko peke yangu. Nikasema sitamu-accuse bila evidence. Mimi si mtu kama huyo. Mimi si Kenya police. Who is a coward? Who is a coward? Sitakushika bila evidence. Okay? So, nikasema, sawa. Sijui kama he's really there cheating ama nini. But what I know is nitamshika. Kama mkono wa serikali ni refu, nitakushika. Kama nikachu. So siku moja akiwa amelala, alikuwa anapenda kuindulge hapa. Zinamknock out cold. Now his phone I had never touched it because hata ilikuwa imefungwa na locks mingi. Na hiyo ingekuwa red flag nyingine. Simu ilikuwa inafungwa tighter kuliko operations manager wa Central Bank. Simu iko na fingerprint, iko na face ID. Simu by the hizo time most of them hazikuwa na fingerprint, yake ilikuwa naye. Simu iko na fingerprint, huwezi ingia, huwezi nini. Nikasema haunijui. Kuna kitu, hakuna mkate ngumu mbele ya chai. No, siwezi shinda kazi. Alifanya tata za usiku akalala. Wape hiyo pombe yao, wakileo akitapika ni shauri yao. Mimi niko sober. Again, unaona mimi the best things that happened to me is niko sober. Niko sober naona. Nikasema, okay, kimelala. Nikachukua simu. Nikajaribu kuona kama labda leo ameiacha unlocked, hajaiacha unlocked. Nikasema sawa. Hiyo hizi nishinda. Nikachukua mkono yake, kidole yake, nikaweka kwa side ya simu chini, nikafungua. Na unajua iko kazi mingi. Hapo mngeniita Bond, James Bond. Ilibidi alikuwa amelalia hivi mikono. Ilibidi nimeingiza mkono yangu, nikatoa mkono wake penye iko, nikaichukua na nikaweka kwa simu. Nika unlock. Sasa ni unlock. Sasa unaambiwa usiende kutafuta kitu kama hutaki kuipata. Yeah, ukienda kutafuta kitu utaipata. Utaipata na utafurahia. Yeah, utaipata na utafurahia. Lakini mimi kierere hiyo siku haikuwa inaniambia me wanted to find out. Nikaingia kwa simu. Nimeingia pale kwa contacts. Natafuta. Na vile nilikuwa natafuta, nilipata. Pale kwa messages. Na haikuwa message kwa msichana. That would be too easy. We will not tire. Ilikuwa message kwa beshte yake. Mwenye walikuwa na yeye huko penye alienda kwa baba yake. Wakiwa kwa clubs za huko penye anaishi na baba yake, sitasema ni wapi. Ameandika, beshte yake amemwambia, na ule dem alikuwa na haga. Charlie wangu, my lover. Yeah, again, kipenzi wangu wa wapi? Allah, mtu nimeingiza hapa ndani, nimemshikilia, nimemnata, nimemkwamilia. Ameandika hapo in response. Huyo nitampata, huyo nitamkula videni. Nathan amelala kando yangu, si ndio? Nathan namwangalia na sasa, kijana, cheza vibaya na mimi. Cheza vibaya na mimi. Nikasema acha nikianza hivi vita saa hizi kuna mtu atakufa na si nini. Nikasema wacha alale. Wacha apumue, amwage mate, ako safe. Kisa na namna akifungua hivi macho asubuhi, I'm going to perform the job I've been given by Kenyans without fear or favor. Nitamshika hapa, nimuulize kijana. Swali tu ni moja. Mimi inaonekana kama mimi ni punda. Mimi ni ngamia. Mimi niko hapa ninapanguza mameza, ninapanguza kidogo, nipanguza hadi ceiling. Nimejifanya hapa wife material. Kumbe wewe uko nje unawafurahisha sana. Wewe he kinchugushu unawachekesha mamanzi. Unawaangalia mahaga huko hivi. Kazi yako tu ni kufuata Dede. Wewe. Nikanyamazia. Nikachukua simu, nikaona messages zingine, nikasema ni sawa. Simu ndio hii, nikafunga. Ilikuwa kwanza BlackBerry, nikarudisha chini yake. Mimi nikaingia kwa kitanda. Kwanza nilimake sure hiyo message ametuma kwa msichana nimejitumia mimi pia. Mimi si mjinga hapa. Nikarudi kwa kitanda, nikajifunika na nikalala. Nikilala, shetani yako pale kwa masikio ananiambia, dada. Tambariza. Dada, haribu. Na mimi nikamsikia. Sasa kwa nini nimrudi? Why would I doubt you? Sisi ni watu tumekuwa tukiongea since Garden of Eden. Sasa niache kumsikia? No. Hiyo ni nyinyi mtanisho. Asubuhi aliamka. Ameamka na nakula vako. Nikamuuliza, "Sir, good morning. Uko poa? Uko sawa?" Nikamuuliza, "Haya, hiyo ni poa." Mimi nikikuuliza tumpe jina. Kuuliza Charlotte ni nani?
Kijana hapo akajifanya hajasikia chenye nimemuuliza. Of course atajifanya wewe. Deny. At any point we deny tu. In any situation umepata we deny tu. Nikamuuliza tena. Charlotte ni nani? Ameanza ku you hanipei jibu. Akasema ni beshte yangu tu nini. Nikamwambia haya, beshte yako sawa. Hata ukisema ati unataka ukimpata utamkula vizuri sana, ulikuwa unamaanisha nini? Kisa namna nataka nipate your play by play of events. Tujue tulijipata aje hapa. Kiswahili mingi sisiki. Nimenyamaza. Lakini wacha nikwambie, hiyo nyumba sikutoka. Ndio je hapa juu. Ujinga ilikuwa imekaa chini, imepika, imeweka sofa, saa hii anaoga. Ujinga inaoga inajiprepare tu iishi tu huko. Juu hapa bado nilikaa. Nilika. Na hapo at that moment ningejua mwanaume anitaki. Huyu anitaki. But sijui nini kaniambia hapa, nikakuwa na understanding girlfriend kitu kaniambia give him another chance. Let him stay in your life. Fine. Nikaachana nayo. Mimi nikadhani ameachana na Charlotte. Aliniambia hivyo. Akaniambia mimi nilijijazia hata ameachana na Charlotte. There is no way we can hide our heads in the sand like ostriches as if things are not going wrong. Tukarudi vizuri, tumeendelea, the relationship is going well, is going fine. We are right, okay? Siku moja akasema let me go home. Again, tumemaliza pesa, he needs to go, he collects a few more, akuje tukule tena vizuri sana. Akasema let me go home, I'll be back. Si akaenda. Ameenda, siku moja nasikia mlango. Nashangaa, chali yangu hajarudi, so huyu ni nani? Ndio. Who is this? Kafungua. Nikaona ni Good Samaritan hapo kwa mlango. Good Samaritan anataka nini? Good Samaritan anakuja, anataka nyumba. Nikamuuliza, unataka? Nataka nyumba. Nyumba gani? Hii yenye huko. Nikamuuliza, excuse me? Ati yeye anataka nyumba, nimeuliza tulimpea Mira, nimeuliza Mira. Nini akasema naweza kama nikae huko. Nikamwambia, unaniona hapa, si ndio? Ama mimi ni ghost, nisijui. Kaambia wewe si unaweza enda hostel. Nikamwambia mimi siendi hostel. Wewe enda tafuta kwingine pa kukaa, watu ukuje hapa. Akasema hata mpigie umuulize. Nikafanya hivyo. Mimi nikapigia mpoa wangu, msweet kaambia, nikamuuliza. Rada? Huku nimekaa chini, nimeweka kwa movie, nimelala nikakwasidiria. Niko kwa kamisi ya kulala. Beshte yako amekuja kwa mlango ananifukuza kwako. Kunaendaje? Yakaniambia, hebu acha nimuongeleshe. Wakaongeleshana kwa simu, sijui nini wanaambiana. Chali bado hajaachana na hiyo story. Ananiambia, kweli wewe enda tu man, enda tu man. Niko na kitu ya kufanya, Niko, kwani tumezoeana hivi? Mimi na sijui. Wanaume wameshikana, wameongeleshana. Mpoa wangu kaswitika lava. Ashaambia bishte yake, wewe enda kwa hiyo nyumba, fukuza huyo msichana. Wewe kaa huko. Si unataka kutumia huko na wewe ni bishte yangu, you're my brother, you're my friend, you're my boy. Bros before. Poko jambes. Wewe enda ukae huko, asikutisha, wewe enda ukae. So nashanga if uje huyu chali amekuja naye huko yote ni ya nini? Si bado ananipea stress. Mimi namwambia utaniongelesha hivyo, hapo utatoka. Juu mimi siendi mahali. Na alafu unajua hata bishte yake hajui that yeye anapewa pale reassurance na uchali wetu. Chali wetu anakuja ananipea pia mimi reassurance that nisiende mahali, that niko kwangu mimi nisiende mahali. Yeye ananipea reassurance this side. Hiki nako kinapeana reassurance here side. Kumbe tuko hapa tuko relationship watu wangapi? Mtu 9. Mtu 9 shwali, mtu 9. Nikasema sikujua. Kombe yeye amewaambia wewe kuja endeni mwambie uje matoke anitoke. Mimi ni sawa, mimi sikia mtoeni tu wewe mata mtoe. So kwa kichwa ya his boys mimi ndio ninakuwa the inconsiderate one. Kwa nini sitoki kwa nyumba ya wenyewe na mwenye nyumba amesema nitoke? Una get? In the end it end up into being an altercation. Na mimi tulikosana na hao juu walikuwa wanasema vile walikuwa wanajisikia kusema, nikawaambia hamuingi, nikafunga. Ndio je mimi ni mtu mjinga. Nilisema nisilale huku, sawa. Nilichukua padlock kwa mlango, nikafunga. Okay, try cycle. Nikatoka huko, nikaenda kwa beshte yangu. Kwa beshte yangu, my roommate anakuanga na beshte mwingine. Akona nyumba nyingine hapo safi sana. Nyumba kubwa. Nikaingia huko, nikaenda nikaekelea miguu juu na tukakaa hapo. Mimi, beshte yangu, beshte yake, tukapika sapa, tukakaa, hiyo time ilikuwa shisha ikapita, tukasahau. So, Good Samaritan anakuja kwa mlango yao beshte yetu, anajua tunakuanga huko. Hata yeye kwa nini sijui kwa nini alikuwa anajiuliza kwa nini manzi yake alikuwa anaenda kwa hiyo ni mambo yao. Akakuja akagonga mlango. Kuja unipe kiss, nikamwambia sina kiss.
kuja uzitoe hapa. Sina keys, wewe kuja uzitoe hapa. Akaenda nini. Hiyo story ikaisha hapo. Chali yangu akirudi namwambia hii story. Ako hapo ana sympathize na mimi. Ananibembeleza ananiambia oh sorry you really happened. Lakini mabishi yake bado wanakuja bado kwa nyumba, bado wanakula kwetu. Hawajui kama mimi nilipoison hiyo chakula. Okay, we didn't used to cook. Lakini tulikuwa tunaenda tuna buy food. Inakuja inawekwa kwa nyumba. Wanakuja wanakunywa huko, wanakuja wana indulge. Wako pale. Lakini hawaongei hiyo story ya bila walikuwa wanataka kunifukuza. Walikuja mbogi ya mtu 3, the list ndio nakumbuka 3 ukuja kunifukuza kwa nyumba ya chali yangu. Wako poa hapa. Sawa. Na kitu ingeniambia hapo that hawa watu hawezi kuwa wamekuja na hiyo fujo yote kunifukuza mimi ni kama hawana authority. Walikuwa wamepewa authority kitambo, mimi ndio sijui, mimi ndio dwanzi. Mimi ndio sijui. Anyway, hiyo behavior ikaendelea. Siku moja sasa juu hii relationship imekuwa ikigo at the speed of light. Okay? Siku moja nikaamka, nikajiita kamiti, nikajiuliza, Waithira, siku ya mwisho ulinyesha ni lini? Nikarudi back kwa akili kwa calendar, nina count. Waithira ana count. Nikaona 3 months zimepita. Siku 90 zimepita. Okay. Irregular period, people know that unazoeanga kutoiona for 1 month 2 months sawa, but this was month number 3 na nikaanza kufikiria na siku hizi imekuwa nikijamjam ovyo na kuna vitu lesiwezi nukia anymore. Nikasema kamenuka, kamekuwa kabaya sana. Nikaenda nikachukua, nilikuwa na I used to have contraception then, okay, kumbe mimi na meza contraception naye my princess pale ako kama big G anazia kina meza. Nikajua kameharibika kabisa. Now I'm between a rock and a hard place. Sasa sijui niambie mpoa wangu wa a few months that ni kimcheza tukicheza pa chama mama cha baba tumejipata kama mama na kama baba. When I want to explain it, my head will be headache me. Yeah. Okay? Ama niambie mzai na huko ni hapa. Huyu ataniua. Wewe ataniofa hapa sacrifice kia Abrahamu. Nikasema sijui. Nikanyamazia, nikaenda nikamwambia bishte yangu. Nikamwambia naona ni kama nimekanyita. Yeye ananiangalia na sawa, inaonekana umekanyita. Hata hizi siku tumekuwa tukikuangalia inaonekana umekanyita. Nikasema nikasema acha tu nini kanuka acha nende niambie chali yangu. Kina nikamwambia chali yangu, "Sir, I think that ka junior Kevini, na sijui nini niliniambia tena chali, but mimi nilikuwa ndani always that I had a boy." Nikaenda nikamwambia, yeye ananiambia sasa tutadu. Nikajua hapa I am in trouble. Hapa I'm in trouble. Oh, I'm in trouble. Guy, anyway. You know, you sit back and you ask yourself, are we being serious with what we are doing? Are we really being serious? Au ni mchezo tu? Sasa tutadu? I'm in trouble. Nikaanza kupiga masimu. I'm asking for advice. Sasa tuko board of directors, tunapigiana masimu. Nauliza huyu na sisi wote tuko nje, hatujui nini tutafanya. Nikasema acha tu, sitaambia mzazi wangu, mtanyamazia. I'll just keep quiet, nitajiekea, I'll figure out something. In the meantime, wacha tu ninyamaze. Tukakaa kwa nyumba, vitu zinaendelea vile zinaendelea, lakini mpoa wangu, mimi naendelea kumwambia vile na feel. Inaonekana ana move away. Anajitoa. Lakini at that time sikuwa naona. Akaanza kukua ananiongelesha vile anajisikia cartoon change. Cartoon kana change. Vile tuna exchangeana maneno imeanza ku feel colder and colder. Okay? Ameanza behave na ameanza kuendanga home sasa siku hizi regularly. Hata ngoji pesa isha anaenda tu. Siku moja nikiosha nyumba nikijifanya pale Mary Poppins, kazi yangu ni kuosha nyumba, kuosha hadi ukuta, naosha, nikapata suitcase. Nikafungua suitcase, nikapata haya. Kumbe mimi nadhani ni mimi peke yangu nime restart university, kumbe yeye ali restart. Yeye miaka yenye aliniambia ni very different na hii yenye naona hapa kwa ID. Birthday aliniambia iko very different yenye naona kwa hii ID, lakini at least nilikuwa na majina zote 3 zilikuwa correct. Nikaona alifukuzwa hiyo shule nyingine na hata inaonekana kulikuwa na kesi huko na huko pia alikuwa anaanguka. Nikasema All right. Ladies and gentlemen. Nikasema kamenuka. Haya.
As this is continuing, 7 months zimepita. Mimi siku moja nikaenda home, nikiingia kwa nyumba, baba yangu akaniona, akasema hiyo ni mimba, nikashikwa, nikaulizwa hiyo ni mimba, nikasema ni mimba, na hivyo ndio nikashikwa na wazazi. Hiyo ni story yao. Walinishika. Point ni mzae, mama yangu alikuwa anajua for long. Alikuwa ameiangalia for a while hivi toka akaniangalia tu ananichora ya macho. Okay? So mimi ikabidi nimetoka shule. Juu sasa nitaendelea aje na mimba imefika 7 months, nimeificha hiyo saa yote shule, sijakuwa nikienda classes, sijakuwa nikifanya exams. Wacha nikae home. Niende nizae ni figure it out kama nataka shule ama sitaki. Hivyo ndio mzae wangu usema. Ndio nataka shule ama utaki, mseme. Okay? Ni useme. Kana nikakuwa home. Nikiwa home, mimi bado niko mambo ya mapenzi. Okay? Bado niko pale najifanya mjinga, bado napigia mpoa wangu na nampea updates. Leo nilienda mnito hiyo ya wamama huenda. Nimepewa ile kitabu ya Ministry of Health, ile ya wamama ile ya pink. Nimeenda nimeangaliwa nini naenda ultrasound leo nini. Mimi nadhani ni kaboy. Namwambia guy, mtu hii anapenda sauti yako hadi na kick. We have failed you, Kenyans. We have failed you and we should take responsibility. We should. Napeana pale, ati ama tutamuita aje? Niko pale, niko in love, niko juu ya kitanda napiga miguu. Napiga tu miguu tu hivi, niko in love. Nimesema sasa, we might have been going through things, but now the child will bring us closer together. Ndiye alikwambia hivyo? Hakukwambia hivyo? Wewe ndio ulijiambia, ulijikazia, ulijijazia. Fuda. Haya, nikaza. Alikuwa kwa room. Mimi nilirationalize nikasema labda anaogopa mzazi wangu, akijileta huko mzazi wangu ata overreact, na vile ananipigia mimi kelele sitaki mtu mwingine apigiwe kelele vile anapigiwa. Lakini kwani alikuwa ameofa akuje? Alikuwa ameofa akuje. Haya, 6 weeks imepita. Kijana akasema wacha nipitie nikuje nikuone mimi na mkidi wangu. Nikasema haya, we have started to reestablish, tumeanza ku reestablish. Hapa mambo ya poor infrastructure imeanza kusolve, tumeanza kuweka nini hata kabru kidogo. Si ndio? Akakuja akaona mtoto. Sijui kwa nini. Alikuja akaona mtoto akatuletea tu biscuits tu nini. Nikafikiria mtu analetea hizo mtoto wa 6 weeks tu keki tu juice tu nini tu biscuit. Nikadhani labda ameletea mama. Nikafurahia. Mimi niko bado in love, nikapewa ngiri mbili kwa mkono. Now, ningejua at that moment but hii ngiri mbili nimekula na 3k nilipewa another time. Hiyo ndio ingekuwa child support, nilikuwa nipewe milele. Ningeleta shida. Lakini mimi niko bado wapi? Hapa in love. Mimi nafukuzwa na akufukuza hakuambii toka. Anakupea hints. Glaring hints. After a few weeks, communication na yeye ikakuwa non-existent, nikakula block. This is not a game. It was a circus. Nikajua nimekuwa percentage. Nimekuwa single mother. Sawa. Haina noma. Juu kwa nini? As vitu zilikuwa zinaendelea, babangu ako hapa kwa shingo. Ameniekelea panga hapa. Okay. Huyo ni a bigger threat kuliko mtu mwenye ameamua aende maziwa. If your house is burning and a rat jumps out of the flames, you don't chase the rat. You concentrate your energy in putting out the fire. Surely. So, kichangu haifikiri huyo ameniacha nini nianze kulia. Yes, I was still in a mood. Mood yangu ilikuwa very low. I think I had postnatal depression juu chenye nilikapitia. So, hiyo si my big issue, nikaachilia. Lakini nikiwa nimekaa hapa kwa kitanda, nikiwa na mtoto wangu, sasa nikamkana kamkidi kangu hapa, kama mtu sasa nikadem, nimejua nikadem. Okay, nikishaka rename, nilimpea jina kaa 3 mpaka tukafika ya mwisho. Nilikuwa indecisive, okay? Ningekuwa nafikiria hivyo about relationships, labda nisingekuwa hapa, lakini thank God. You cannot regret your decisions, you just thank the Lord and you move on. Sawa, niko hapa na mtoto wangu. Kitu kaniambia, reflect on that relationship kidogo. Reflect on your relationship kidogo. Kijana alikuambia moving day 1. Sawa. Mkiwa mnaishi na yeye huko, every day alikuwa anakupea subtle hints of disrespect. Okay? Anaacha mabeshte yako wakuje. Koja kuna story nimesahau. Siku moja kijana, acha niseme mbio juu sina time. Siku moja kijana akaniambia twende kwa brother yangu. Brother yake alikuwa anaishi huko mbali penye kuna kwanga hadi na Lions. Anaishi huko. Tukaenda kukaa kwa nyumba yake. Brother yake hakuwa. Akasema wacha niite mabishto yangu kwa hii nyumba ya brother yangu tukue na kapati kidogo tuanze kujuana. Akawaita wakakuja. Siku moja nikitoka kwa bafu, bishto yake mmoja, mabishto yake wamejaa kwa nyumba, wamejaa hadi kwa bafu, kwa bedroom. Nikiingia kwa bedroom nataka kuvaa nguo, mabishto yake wamekataa kutoka. Wanataka mimi nitoke nivae nguo kwa bafu. Nikasema hapana. Nyinyi tokeni, endeni mkae sitting room please nivae nguo. Wako hapo wasichana na wanaume. Mwanaume akasema kitu
funny, akasema kitu disrespectful, akadhani mimi ni mwandawazimu. Nikaenda nikamshika, nikambembeleza, nikammassage shingo kidogo, nikammassage shingo tu kidogo, si sana, si ati life threatening, yeah, kidogo tu kutoa attention. Nikamwambia umesema nini? Akarudia chenye nimesema. Nikaenda nikamsema kwa chali yangu, unadhani alisema kitu? Unadhani hata aliwafukuza? Hakuna, labda kwa nyumba yenu huko ndoto zenyu, lakini hakumfukuza. Na ningechukua hiyo kama a moment of disrespect, ningeweka kwa mfuko. Juu inaonekana mimi anaweza acha mabeshte wake wanaume wakae kwa room moja wanichungulie mimi nikivaa nguo na asiseme kitu. Tafadhali mupatie hizo matiti, msipatie heshima. Hiyo ndio kwanza kitu ya kwanza nikinotice, but siku notice juu Kirere ilikuwa inanifanyia nini? Kirere ilikuwa bado inanishow, nilikuwa naangalia time. Kirere bado ilikuwa inanifunga. So nikikaa hapo kwa kitanda nilikuwa na mtoto, nakumbuka hiyo time aliniita. Aliniambia ni moving day 1. Amekuwa akinipea tu madharau ndani ya hii aka nyumba aka bedsheet unaweza shika hivi nini ukuta mbele ya mabeshte yake mara kadhaa. Amenionyesha that mimi am lower than that. Yaani hana any respect, hana any, hafikiri kunihusu. Akaonyesha also disrespect in the marriage, in the relationship by making plans to cheat. And I know kuna time early he actually did cheat, ni mimi sikumpata, but eventually nilifigure it out. Okay, niko hapa tu bado na figure out kwa kitanda, nikafigure out mtu the moment nilimwambia niko na ball alianza kutoka, hakuwahi rudi kwa hiyo nyumba. Na mfanya hata nikwambie kitu chenye alinifanyia yenye ni kubwa kuliko hizi vitu zote zenye naongea. Okay, sasa ile nilimwambia niko na ball akaanza kuenda. Siku moja nikiwa nimeenda home nikarudi shule. Okay, I think nilikuwa nimeshaza ama sikuwa, I think nilikuwa karibu kuzaa, sikuwa nimezaa na ilikuwa inaonyesha. Nikaenda pale kwa hostel yao. Yenye alikuwa na chef campus. Nikaenda kagonga, nikapata hayuko, but unakumbuka nimekuwa nikihama na vitu zangu kidogo. So my bags, my shoes, my nini, my mother's things. Na hii hajawahi nisamehe mpaka huku. Some of my mother's clothes unajua tunashaingi her bags nini. Nimekuwa nikisipeleka huko, nimeziacha huko. Na piga naona hayuko. Nampigia simu na naambia wewe ambia kiateka kufungulia. Naambia naita kiateka hatupendani. Chukiateka alikuwa wale wa madhe wenye wanapenda kukosana na wasichana. So anapenda kukosana na mimi mara mingi. Kuna siku amewahi nifungia mimi milango, tablet yangu ikiwa uko ndani, juu kijana hajalipa rent. Nikamwambia acha tu niingie nichukue tablet yangu, juu mimi si mwenye hii nyumba lakini tablet ni yangu na naweza kuprove ni yangu, juu naweza ipigia. Okay? Akasema hapana. Sawa, hatupendani. Nikamuita sasa hiyo kiateka hiyo siku, nikamwambia nifungulie hii mlango, nichukue vitu zangu. Akasema hapana, sikufunguliwa, si mwenye nyumba. Nikamwambia lakini umeniona huko every day. Usijifanye ng'ombe that hujui naishi huko. Umeniona huko every day, please niache tu nichukue vitu zangu. Mimi sitakuwa hapa for shule. Today is the last day I'm in school. I really need to take my things. Mama akabishana in the end akakataa kufungua. Nikapigia mpa wangu akakataa kuchukua simu. Na kutoka hiyo siku sijawahi na vitu zangu ama vitu za mama yangu, vitu brand new, viatu nilikuwa nimevaa more than 2 weeks, bado zilikuwa huko. Niko sure zilichukuliwa, zilitupwa kwa dustbin. Na hiyo wacha nikwambie, nilikuwa nimeachilia kila kitu hadi kuachilia mtoto, lakini nguo zangu na viatu zangu hiyo Yesu akurudishie. But anyway, point is, mimi niliachwa kitambo, ni mimi sikuwa najua. Makosa ni yangu juu. Surely, if I had seen the signs that were glaring, shouting, I wouldn't be in the predicament I was in. Na singekuwa na repercussion sahi, yenye iko shule saa hizi inatoka ina nao. Singekuwa na hiyo repercussion. Ningefikiria, sasa ile nilianza kuona two hints. Nasema let me give him, maybe it's this, maybe he's in a bad mood, maybe he didn't mean it. Ningekuwa in a better position. And this entire story is to say, if you see something, say something. If the disrespect imeanza, no matter the gender that you are, disrespect ikianza kidogo tu, anza kuinua hivi antena. Sema huku kumeanza kunuka. Just sasa, if you start seeing it from far, ikikam utakuwa una expect, ama as I was saying, utakuwa umeona ikikuja, and ikikam by the time imekuja utakuwa umejisave. But instead of giving people leeways to do whatever they want to do to you, please gather yourself, have some dignity, funga virago vyako vizuri, enda home, because it's not worth it. It's not worth it at all. But in the end, Sinyaliza. Nah, yeah, I'm fine, I'm good, and it wasn't the end of the world. So, yeah, the lessons are two. Ukiachwa achika, and mistakes are made. It's up to how you deal with those mistakes. Wacha nirudi nikiwa nimefanya foundation na nini. Juu leo nimeongea sana, nimemaliza time na hata sijaweka makeup. Yeah, I'm gonna be right back. Don't mind the lip. Calm down. I tried the pink, it wasn't working, so I'm leaving it up. Anyway, as I wanted to say before I finish up this video, my inability to see the signs and symptoms, dalili ya mvua,
it cost me a lot, because it cost me the relationship with my father, the relationship with my mother. It almost cost me my degree. It almost cost me my life, because I had to go into like emergency section at some point. It cost me everything, my mental health, but eventually I did make it. But those decisions that I made could have easily stopped me in my tracks if there weren't people in my corner telling me you can make it, you can do it. They had so much. Yani, I want to pigia my dad makofi, because that man has believed in me when no other dad would have done it. I've made so many mistakes, but that man has stood as a father and said, you know what, tunaweza kuwa tunakosana hizi vitu hapa saa hizi, but I believe in you and I know you can do it. And eventually I did graduate with a very strong GPA. Eventually I found my way into the role of motherhood. Yes, nilikuwa naanguka hapa. My mother did most of the mothering, but eventually I found my footing. I'm not perfect, but nimeanza kufind my footing, you know? And I know eventually I will find a job and nitakuwa nimewarelivia most of the stress. You get me? But the faith they had in me when nilikuwa my lowest was something divine. And I felt like I needed to give that out, like that information out. They will say, ujue, hata nikiwa mtoto kichwa ngumu aje, in the end nilitoboa. It took a lot of prayer, it took a lot of interventions, but I finally made it. And right now you might be doing something for the plot. Let me do it for the plot, but you don't know that it's your life that you're playing with. Unaniget? How ujui that ni maisha yako unacheza nayo, si maisha ya mtu mwingine yako unacheza nayo. And when you figure out, yeah, this is my life and I'm actually playing with it, itabidi umejinoa na ukatembea. Me, it took counselors, parents, pastors, relatives, cousins. It took, and eventually the last person who talked to me na nikashikanisha, it took a registrar of the school I was in. One of them aliniongelesha na kanishika hivi mkono na akasema nishikilie, don't let go, na sikuachilia. And eventually I made it. And also my dad, a big man, give him his props. He's not also perfect, but big man, give him his props. Na kama angekuwa ameniekelea panga hapa, I wouldn't have tried to be better. You get me? In the end, Mira Ali drop out. He dropped out. Me, I finished. So if we're talking, me, I won. In some way, I won. In the end, see, we have never talked to each other, but somebody in his life has ever talked to me, and it was funny because finally nilielewa kwa nini aliendea maziwa. Naomba nijitoe kidogo tu hadi. Naam. Hali ni hiyo. But it was funny. It was anyway, that's the end of my video. I'm gonna come back when I've done my lips, and you know, we can tell each other sayonara. Yeah. Don't worry about what's happening to with my face and my neck. Let it go. Copyright. Anyway, this is the final look. This is it with glasses. They're broken, so I'm just going to remind you that I can play bad teacher for a check. But yeah, this is how it looks without the glasses. I think it looks cute. I love the eyes. They might be cousins, but they are still my relatives. Okay, don't come and tell me they're not twins. One eye is already bigger than the other one. Why would I make them the same? Make one feel left out? Make one feel ugly? No. Anyway, please like this video, share it. Let my mistakes be the guidelines for your future. May you see the things. Use these videos as lessons. Even as we kiki take it as a lesson. Okay? And if you're not as dumb as me, that's good for you, my dear. But please help those who can't help themselves. Share this video to your dumb ass friends. Okay. This was a video. I hope you liked it. Please like, share, subscribe. That's all I got for you. And you can come to my DM and you can tell me your story and we can laugh, we can kiki, ha 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 ha. I like talking to the girls. I really do. Anyway, bye. Let me go and feed my repercussion dinner. Yeah, go downstairs. Again, bye.